லிமிட் வந்து இன்ஃபைனைட்டாக இருக்குது, இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டெக்ரண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து அன்பவுண்டடாக இருக்குது அப்படின்னா, then move for the improper integral. That is called the improper integral. That is f is not bounded, and when either a or b or both are infinite, then this is called the integral a to b f of x dx is called the improper or generalized or infinite integral அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுலேயும் ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 1 dx by x cube and integral 1 to 2 that is called dx by 1 minus x, 1 minus x, 2 minus x, integral minus infinity 2 to infinity dx by 1 plus x square, that is integral 0 to infinity 1 by root x dx. இதெல்லாம் பாருங்கள், இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், that is the x cube இருக்குது, உள்ளே இருக்கிறது 1 by x cube. 1 by x cube at the point x equal to 0 this is unbounded. அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 by 1 minus x 2 minus x at the point x equal to 1 this is called the unbounded. இது infinity limit, இது மேலே இருக்கிறது infinity limit. So this is like that improper integral. இதுதான் improper integralன்றது examples for the improper integral. And types of improper integral, an improper integral with finite intervals of the integration a comma b with the integrand having the finite number of points of infinite discontinuities is known as the improper integral of the first kind. Okay, improper integral is the finite interval of the integration with its integrand having the finite number of points of infinite discontinuities is known as the improper integral. Infinity varum, that's called the discontinuity at the point infinity. So an improper integral, that is called the improper integral of the first kind. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா improper integral with infinite interval of the integration, bounded integrand is known as the improper integral of the second kind. Improper integral of the second kind. மூணாவது இருக்குது improper integral with the infinite interval of the integrand with its integrand having the finite number of points of infinite discontinuities is known as the improper integral of the mixed kind. Okay, so first finite interval உள்ளே இருக்கிறது okay finite number of points of discontinuity இருக்கும், discontinuity at the point infinity இருக்கும். Okay, and second kind வந்து improper integral and bounded integrand இருக்கும், and infinite interval இருக்கும், infinity interval இருக்கும், that is called the second kind. And the improper integral and infinite interval இருக்கும், உள்ளே இருக்கிற integrand வந்து infinity discontinuity இருக்கும், that is called the improper integral of the mixed kind. இந்த ரெண்டு கலந்தது. Okay, so மேலே இருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் the first one 0 to 1 and 1 to 2 கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் improper integral of the first kind. And minus infinity to infinity improper integral of the second kind. Okay, உள்ளே இருக்கிறது infinity வந்து தான், that is called that root x, கடைசி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், that is called the improper integral of the mixed kind அப்படின்னு சொல்லலாம். So the integral which is not improper will be called the proper integral. Improper integral இல்லைனா that is called the proper integral அப்படின்னு சொல்லுவோம். And f is not bounded in a finite interval, then there exists at least one point c of the interval such that no neighborhood of c f is bounded. So such a point is known as the point of infinite discontinuity. Point of discontinuity of the function f. இல்லையா? So it is always assumed that the f is such that set of points infinite discontinuity in any interval, finite or infinite or finite in numbers.
In finite intervals which encloses no point of infinite discontinuity, the function is always bounded, and we assume once for all the order avoid the tradition, that is integrable in such an interval, that is it is integrable and convergence of the improper integrals a be any only with the only point of the infinite discontinuity of the function f in an interval a comma b. The pi of zeta equal to integral a plus zeta, a என்றது the end point, that is pi of zeta என்றது integral a plus zeta இல்ல a plus epsilon pi of epsilon equal to into b f of x dx. So epsilon என்றது lies between the 0 to b minus a. The integral on the right existing according to the assumption made in the last. So that is we have defined the function pi with the domain 0 to b minus e. So the epsilon tends to 0 plus, that is the right hand limit, 0 to right hand limit, the function pi tends to the finite limit, that is called L. So the improper integral a to b f of x dx exists and converges at a. So that is called the integral a to b f of x dx equal to limit epsilon tends to 0 integral a plus epsilon to b f of x dx. So that is converges at the right exist அப்படினு அர்த்தம். So the very first problem பார்த்தீங்கன்னா integral 0 to 1 by x cube into dx பார்த்தோம். So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 0ல வந்து this is called the not bounded. So the 0ல bounded. So unbounded. Not bounded. So 0 plus epsilon like that. So this is equivalent to limit epsilon tends to 0 integral 0 plus epsilon, that is called epsilon, to 1 by x cube dx. So in the right hand side this is the limit is exist now. The limit is exists on the right அப்படினு அர்த்தம். For example, பார்த்தீங்கன்னா integral a to b f of x dx converges at a, if then a to b converges at a na, that is integral a to c f of x dx is also converges at a. So integral 0 to 1 is converges at a, that is called dx by x cube, is converges at 0 அப்படினா, then that is 0 to off is also converges at 0 to off எடுத்தீங்கன்னா இந்த interval எந்த in between pointல that converges at the same point is 0. So what is the meaning? That is integral a to b f of x dx converges at a ன்னு அர்த்தம். Limit t tends to a plus, that is right hand limit. Yeah, it's defined on the interval a comma b. அப்படின்னா a plus தான் எடுக்க முடியும், right of the a. b க்கு எடுக்கும்போது left of b இல்லையா. So right of a ன்றது limit t tends to a plus integral t to b, epsilon கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. t to b f of x dx exists and is finite. So integral a to b f of x dx converges at a அப்படின்னா, so I give the name for this one. இந்த converges ஆகிற லிமிட் வந்து L ன்னு நேம் கொடுத்துக்கலாம். C ன்றது in between any point அப்படின்னா, நான் ட்ரை பண்ணுறது integral a to c f of x dx is also converges at a. So is also converges at a, so that is limit t tends to a plus integral t to c f of x dx exists and is finite. So what is the integral t to b f of x dx? T to b, so that is t to b a, t to c, c to b ன்னு பிரிக்கலாம். t to c f of x dx is a proper Riemann integral, and c to b ன்றது that is called is also proper integral. This is the proper Riemann integral t greater than a, and
and this is called the proper integral. ஏன்னா c define ஆயிருக்கு, b define ஆயிருக்கு, உள்ள இருக்கிறது bounded இருக்கும். That is a finite interval c, b. So இப்போ t to c f of x dx ன்றது that is called integral t to c f of x dx, integral t to b f of x dx minus integral c to b f of x dx. இது வந்து ஒரு finite interval. Okay, this is the integral is exist, proper integral. So t tends to a plus, when you take t tends to a plus on both sides, so integral t to c f of x dx ன்றது இங்கே t tends to a plus போடும் பொழுது right hand side என்ன ஆகும்? The right hand side first part வந்து t tends to a plus integral t to b f of x dx, இது integral c to b f of x dx. இது வந்து லிமிட், இதுக்கு என்ன லிமிட்? L. So this is called L minus something. இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபைனட் இன்டர்வல். c to b ன்றது ஒரு ஃபைனட் இன்டர்வல். ஸோ த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் அ ஃபைனட் நம்பர், ஸோ தட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் த t to c f of x dx. ஸோ அதுக்கு இடையில் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஓவரால் அது இம்ப்ராப்பர் இன்டர்வலுக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா, தட் இஸ் இன் பிட்வீன் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் லிமிட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட். So the improper integral a to c f of x dx converges at a. So integral a to b f of x dx converges at a na, integral a to c f of x dx is also converges at a. So இது proof எதுக்கு பார்த்தோன்னா, improper integral na என்ன, converges at a na என்ன, okay, converges at right, converges at right of a na என்ன அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்காதுக்கு தான். And then the result is very important maybe. Okay, so simple தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நான் எடுக்கிறதுனா கொஞ்சம் ஓவர்லோடாக இருக்கலாம், பட் நீங்கள் படிக்கிறது இதில் 50% படிச்சிங்கனாவே இட்ஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. இன்டெக்ரல் a to b f of x dx converges at a na, k is any constant. K is any constant, so integral a to b k f of x dx is converges at a. So we know the definition. The definition apply பண்ணிங்கன்னா we get the result. So what is the definition for the converges at a? The converges at a means a னுடைய rightல the limit of the integral is exist னு அர்த்தம். a னுடைய right means limit t tends to a plus, that is t to b. the t க்கு பதிலா எப்சிலான் போட்டிருக்கலாம், வேற ஏதாவது நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், del யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், it is not a matter. But a plus exist ஆகணும், that is idea. So limit epsilon tends to a plus epsilon to b f of x dx exist and finite இருந்ததுன்னா, that is integral a to b f of x dx converges at a னு அர்த்தம். ஓகே, நாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது k f of x dx is also converges at a னு அர்த்தம். So the very simple proof. So k times t to b, and this is kl னு வந்துரும் லிமிட். So there is exist. The converse part பார்த்தீங்கன்னா integral a to b kf of x dx is exist, converges at a னா, integral a to b f of x dx converges at a. K is not equal to 0. That is so 1 by k times the limit னு வரும், and for the k equal to 0, that is integral value is 0. So that is the idea. The next one is called the converges at the right end. இது left endல பார்த்தோம், left end இருந்தா a plus பார்த்தோம். அப்படின்னா b to b க்கு என்ன பார்ப்போம்? that is called the b minus. a, b என்ற இன்டர்வல்ல இது a விட அன்பவுண்டடாக இருக்கு ஃபங்க்ஷன், that is called the improper integral. அதனால் a ப்ளஸ்ஸுக்கு லிமிட் கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம். இந்த எண்டு பார்த்தீங்கன்னா b, அப்படின்னா b ப்ளஸ் பார்க்க முடியாது, b மைனஸ் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ b be the only point of infinite discontinuity, upper limit of the function f in finite interval a, b. If then the proper integral a to b minus epsilon f of x dx, இது proper integral ஆயிடும். ஏன் இது proper integral? So then b minus epsilon போட்டதனால a to b is the improper integral.
Integral a to b is called the improper integral f of x dx. But the b la மட்டும்தான் infinite discontinuity இருக்குனா a to b minus epsilon f of x dx is called the proper integral, and tends to finite limit as epsilon tends to 0 plus. Epsilon tends to 0 plus, that is called the improper integral a to b. Converges exists and converges at b. Converges at b ன்னு அர்த்தம். இப்போ முன்னாடி போட்டது எல்லாம் லெஃப்டில் பார்த்தோம், a ப்ளஸ் பார்த்தோம், இங்கே b மைனஸ் பார்க்குறோம், அவ்வளோதான். ஸோ எக்ஸாமின் த கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் த இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஆர்பி எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா இதுதான் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின், வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். The convergence of the improper integral 0 to 1 dx by x square. So, ஏன்னா 0ல பார்த்தீங்கன்னா the function is unbounded. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. 1 by x square is converges to infinity at the point 0. இல்லையா? So, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 0 to 1ன்றது interval. இதில் வந்து 0ல the function is not limit x tends to 0 1 by x square, that is f of x. This is the approaches to infinity. Okay, so that நான் என்ன பண்ணணும், 0க்கும் 1க்கும் இடையில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும், that is called epsilon. So when you consider the function pi of epsilon, what is that integral? Epsilon to 1 dx by x square. So what about the nature of this one? This is called the proper integral. இது என்னது? இது proper integral. இது improper integral. Okay. So consider the integral, that is pi of epsilon, integral epsilon to 1 x square minus dx. So இது integrate பண்ணா என்ன, ஒரு 1 by x square integrate பண்ணா டைரெக்டாகவே போடலாம், minus 1 by 1 into x power 1. Okay, so that is the integral. இதுக்கு epsilon to 1 limit. Upper limit போட்டிங்கன்னா that is called the minus 1 by 1. Lower limit போட்டிங்கன்னா minus 1 by epsilon. So minus 1 plus 1 by epsilon, that is 1 by epsilon minus 1. இதுதான் இதனுடைய integral value, the proper integral உடைய value. ஏன் proper integral, proper answer வருதுன்னு அர்த்தம். Okay, so that pi of epsilon equal to something, that is epsilon tends to 0 plus ன்னு போடும் பொழுது, so the limit epsilon tends to 0 plus தான் நம்ம find up பண்ணணும், lower limit தானே. So இங்கே என்ன வரும், 1 by epsilon, that is called the infinity. So infinity minus 1, that is called plus infinity. So the limit is infinite. So the improper integral doesn't converges. The improper integral doesn't converges. So it diverges to plus infinity. So the same way, examine the convergence of dx by root of 1 minus x square. இந்த function பாருங்க, இந்த function பார்த்தீங்கன்னா 1ல doesn't exist. So limit x tends to 1 by root of 1 minus x square. இது பார்த்தீங்கன்னா that is converges to 1 minus 1 என்றது 0, that is 1 by 0, that is called the infinity. Okay, so that x tends to x equal to 1 is the only point of infinite discontinuity in the interval 0, 1. So we want to choose the epsilon in 0 to 1 ல. ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி அஷ்யூம் பண்ணுவோம், so 0 to 1 minus epsilon அஷ்யூம் பண்ணுவோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா that is epsilon to something. So இங்கே வந்து 1 minus epsilon, ஏன்னா 1க்கு முன்னாடி வந்து 0 plus epsilon actually, அதனால தான் epsilon போட்டது, அதில் 0 plus epsilon போட்டிருக்கணும், 1 minus epsilon. Okay, so this is called the proper integral. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் நீங்கள். ஓகே, இது இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், dx by root of 1 minus x square வரும். dx by root of 1 minus x square இன்டெகிரேட் பண்ணால் இது வந்து என்ன ஃபார்முலா, இன்டெகிரல் dx by root of a square minus x square formula, that is sin inverse x by a என்றது 1, so sin inverse x 0 to 1 minus epsilon. upper limit போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், sin inverse of 1 minus epsilon, sin inverse of 0. So sin inverse of 0 னா என்ன, sin inverse க்கு எப்போ 0 வரும், that is sin க்கு எப்போ 0 வரும், that is called the 0. So that
sin inverse of 1 minus epsilon வருது. சரி ஓகே, இதில் லிமிட் எப்சிலான் டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் போடணும் இல்லையா? லிமிட் எப்சிலான் தட் இஸ் 0 ப்ளஸ் பை ஆஃப் எப்சிலான். ஏன்னா எப்சிலான் ஜீரோவாக அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது தான் நமக்கு தேவையான இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் கிடைக்கும். அதனால் எப்சிலான் டென்ஸ் டு 0 ப்ளஸ் பை ஆஃப் எப்சிலான் போட்டிங்கன்னா, இதில் எப்சிலானுக்கு பதிலாக 0 போட்டிங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் 1ன்னு வரும். சைன் இன்வர்ஸ் 1ன்றது பை பை 2. ஸோ இது ஃபைனட் லிமிட். முன்னாடி ப்ராப்ளம் இன்ஃபைனட் லிமிட், இங்கே ஃபைனட் லிமிட். ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? த இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் வித் வேல்யூ பை பை 2ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி இது மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க, ரொம்ப கஷ்டமான சம்பளம் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க. அண்ட் this is another problem. 0 to pi by 2 sin x log sin x dx is convergent with value log of 2 by e. இது என்ன பிரச்சனை? இது log sin x இருக்கு and sin pi by 2 is the 1, sin 0 0. okay, இங்கே log 0 that is called the log 0, log sin 0 that is called the log 0. log 0 ன்றது minus infinity, log 0 ன்றது that is called minus infinity, and log infinity ன்றது infinity. so இது 0ல infinity ஆகுது, at the point 0ல infinity ஆகுது. so இதுவும் ஒரு improper integral. okay, so x equal to 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand 0 comma in the interval 0 comma pi by 2. so epsilon greater than 0. so என்ன பண்ணலாம்? இங்கே 0 plus epsilon போடணும். actually that is the correct one. so 0 plus epsilon is nothing but the epsilon. so இது ஒரு என்னது ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல். இந்த ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலுக்கு உங்களால் வேல்யூ எவாலுவேட் பண்ண முடியும் நார்மலாக இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இதை எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவீங்க? இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். u equal to என்னது log sin x, dv equal to என்னது sin x dx. ஓகே, டைரெக்டாக அந்த லிமிட்டை வச்சுட்டு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா தப்புன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு த du ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேட் பண்ணணும் log sin x, தட் இஸ் 1 by sin x இன்ட்டு log டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 by sin x, sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos x, தட் இஸ் cos x by sin x dx, cot xன்னு போடலாம். அதை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா v ஈக்குவல் டு மைனஸ் cos x வந்துடும். ஸோ ஆக்சுவலி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா uv மைனஸ் இன்டெக்ரல் v du இல்லையா? ஸோ இதை அடுத்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எப்சிலான் டு பை பை 2. இங்கே இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்டெக்ரல் வின்றது மைனஸ்ன்றதுனால மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுதுங்க. ஸோ காஸ் எக்ஸ் காட் எக்ஸ், காட் எக்ஸ்ன்றது காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ். ஸோ இங்கே லிமிட் போடும்போது பை பை 2 போட்டிங்கன்னா காஸ் பை பை 2 லாக் சைன் பை பை 2, லாக் சைன் பை பை 2 வேல்யூ வந்து 1, லாக் 1 வேல்யூ 0, அதனால் 0 ஆகிடும். லோவர் லிமிட் போடும்போது மைனஸ் காஸ் எப்சிலான் லாக் சைன் எப்சிலான். ஸோ காஸ் எப்சிலான் சைன் எப்சிலான் வச்சுக்கலாம். இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ்னு வருது, எப்சிலான் 2 பை பை 2. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் என்ன பண்ணலாம்? இந்த காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு எழுதிட்டு கிழக்கிற சைன் எக்ஸ் போட்டு தட் இஸ் கொசிகன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு மாற்றின பிறகு தான் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும், டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ கொசிகன் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் லாக் that is called log tan x by 2 and plus இது sin x integrate பண்ணா that is called cos x minus cos x வரும், that is plus cos x. okay, so இதெல்லாம் லிமிட் போடணும். என்ன லிமிட் இது? that is called epsilon to pi by 2. இது போட்டிங்கன்னா அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா log இங்கே pi by 4 வந்துடும். tan pi by 4 வேல்யூ வந்து tan 1, tan pi by 4 வேல்யூ வந்து log 1 வேல்யூ 0. ஸோ அப்பர் லிமிட் 0, cos pi by 2 0, ஸோ ரெண்டுமே 0 வந்துடும். எப்சிலான் போடும்போது log tan எப்சிலான் by 2 ப்ளஸ் cos எப்சிலான் வரும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற அவுட்புட். ஓகே, இந்த ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலுக்கு இதில் நாம் என்ன பண்ணணும்? எப்சிலான் டென்ஸ் டு 0 போடணும் இல்லையா? ஓகே, எப்சிலான் டென்ஸ் டு என்ன கொஞ்சம் சிம்பிளி பண்ணியிருக்காங்க. why this? that is on the log sin epsilon to the 2 sin epsilon by 2 cos epsilon by 2
the sin epsilon by 2 cos epsilon by 2 and then logarithmic quotient rule apply பண்ணிட்டு simplify பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு output like this இது மாதிரி வரும். இதில் epsilon tends to 0 plus நீங்கள் போடும்போது the value of the cos epsilon is approaches to 1 and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து epsilon tends to 0னா இது 1 ஆகிடும், இங்கே 1 வரும், இங்கே வந்து log 1 value வரும், that is become the 0 and இங்கே log 2 இருக்கும், இது cos 0 value 1 னா that is called log 1 value 0, இது 1 வரும், that is called cos 0 value 1, that is called minus 1 வரும், இந்த log 2 வந்திருக்கு, இங்கே 1 வந்திருக்கு, இங்கே 1 minus 1 0, 0 anything is 0, log 0 ன்றது infinity, so this is become the 0. Okay, so from this what is the conclusion? That is called the log 2 minus 1 is the answer. Log 2 minus 1 is the answer. So where is it? That is the log 2 minus 1 is the answer. So log 2 1 க்கு வந்து log e ன்னு எழுதலாம். So quotient rule apply பண்ண log 2 by e. So the integral of this value is log 2 by e, but it is the improper integral. That is a very lengthy problem. Okay, but very easiest problem. Steps கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு, அதுதான். And it converges at both ends. So the definition A and B be the only points of infinite discontinuity. இதுவரையிலும் பார்த்தது ஏதோ ஒன்று தான் infinite discontinuity. Suppose ரெண்டு எண்டுமே infinite discontinuity இருந்ததுன்னா and Cன்றது any point A to B. So both the proper integral A to C f of x dx, C to B f of x dx ரெண்டுமே வந்து both improper integrals. Okay, ரெண்டுமே important, ஏன்னா ரெண்டு எண்டுமே that is called the infinite discontinuity, converges at A and B respectively, then we say that integral A to B f of x dx converges அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so define the integral A to B f of x dx into the integral A to C f of x dx plus integral C to B f of x dx அப்படின்னு எழுதலாம். And converges and values are independent of the choice of C. So the previous case என்னன்னா இதுவரையிலும் முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று தான் discontinuity, that is ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்டாக இருக்கும் இல்லை ரைட் ஹேண்டாக இருக்கும், ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இன்டெக்ரல் A to Cன்றது நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியும், இன்டெக்ரல் C to Bன்றது நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலாக. அந்த ரெண்டு இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலும் கன்வர்ஜஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த integral A to B f of x dx ன்றது that is converges அப்படின்னு அர்த்தம். So that is called the C1, C2, Cn be the finite number of point of infinite discontinuity of f in the interval A, B. So Aவுக்கும் Bக்கும் இடையில் இவ்வளோ finite number of point of discontinuities இருக்கு. அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும்னா Aவுக்கும் Bக்கும் இடையில் அப்படின்னா A to C1 f of x dx, C1 to C2 f of x dx and C2 to C3 f of x dx, Cn minus 1 Cn f of x dx, Cn to B f of x dx, இது எல்லாமே என்னது improper integrals. ஏன்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் that is a finite number of point of infinite discontinuity, இது எல்லாமே improper integrals. So இந்த எல்லா improper integralsும் ஓகேவா, that is என்னது exist ஆச்சுன்னா then only the given problem is integral A to B f of x dx is exist ன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த integral A to B f of x dxன்றது இது எல்லாத்தினுடைய சம்மா நம்ம எழுதலாம். That is the idea. Okay, புரியும் நம்புறேன். Okay, then this is the one of the problem. Define f from 0 to 1 to r, f of x equal to 1 by root x and the improper integral f on 0, 1 is exist. Okay, so இது எப்படி சொல்லலாம், what are the
point of discontinuity. இங்கே ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 by root x. 1 by root x x equal to 0 1 by root x is converges to infinity at x equal to 0. So x equal to 0 is the only point of infinite discontinuity. அப்படி என்ன பண்ணணும் 0 plus epsilon, that is called 0 plus epsilon, that is the function. So இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் இன்டெக்ரல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம், ஏன்னா இது ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல். ஸோ இதை எப்படி ரூட் எக்ஸ் 1 by root x எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது? 1 by root x இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா x power minus 1 by 2 இன்டெகிரேட் பண்ணால் that is called x power minus 1 by 2 plus 1, that is 2 root x. ஓகே, டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 1 by root of something 2 root of something. So this is the epsilon to 1 upper limit போட்டிங்கன்னா 2 minus 2 root of epsilon, that is epsilon tends to 0 plus போடும் பொழுது it's become the 2. என்னது 2. So the improper integral converges to 2. Okay, இது ஒரு ரொம்ப important problem. Most of the competitive exam particular TRBல கேட்ட ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும். That is called the 1 by root x. Okay, integral 0 to 1 by root x dx. இதனுடைய வேல்யூ டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா it is difficult. So that this is called the 2. Okay. டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணால் கூட இதுக்கு ஆன்சர் வரும் இல்லை, 0 to 1. So that is called 2 minus 0. இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். பட் ஓகே, 2 minus 0, that is called root 0 வரும், 0, that is equal to 2. But it is the improper integral. This is the procedure. Okay. அதே மாதிரி the convergence of the x minus x square. இங்கே பாருங்கள், x equal to 0 போட்டிங்கன்னா இது என்னது converges to infinity. 1 போட்டிங்கனாலும் 1 minus 1ன்றது converges to infinity. இந்த ரெண்டு எண்டிலுமே இது பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. இங்கே 0 போடும் பொழுது 0 ஆகிடும், 2 போட்டிங்கனாலும் 2 minus 2 0. ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்லேயுமே பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது. இங்கே sin 0 0, sin பையும் 0. ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்லேயுமே பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும், அதை ரெண்டு இன்டெக்ரலாக பிரிக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 1 பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி 0 and 1. ஸோ நான் சின்னு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் c equal to 1 by 2 நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னா ஓகேவா, இதனுடைய கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து 0 to 1 by 2ல் நான் செக் பண்ணணும். 0 to 1 by 2. இதே மாதிரி 1 by 2 to 1க்கு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம போட தெரியும். அதை போட்டு கால்குலேட் பண்ண பிறகு தென் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா இந்த இன்டெக்ரல் வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும். ஸோ 0 to 1 by 2 பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பார்க்கும்போது x equal to 0 இஸ் த x equal to 0 x equal to 0 is the only point of discontinuity for the 0 to 1 by 2. Am I correct? Okay. So 1 minus x into that is x equal to 0, that is converges to 1. So the integrand 1 by root x, integrand 1 by root x and integral 0 to a dx by root x is converges, the previous example. The 1 minus x into the converges to that is approximately the value at the point 0 on the 1 என்றதுனால. So the integral converges at x equal to 0. x equal to 0ல converge ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால 0 to something dx by root x is convergesன்றதுனால. இப்போ at x equal to 1 பார்த்தீங்கன்னா the use substitution method, that is called u equal to 1 minus x. So then to show the convergence, okay, so the integral is converges, either 0 to 1 by 2, and for 0 to 1 by 2 is the converges. So similarly at x equal to 1 க்கு நம்ம prove பண்ணலாம், that is called u equal to 1 minus x னு வச்சிங்கன்னா 1 by root u னு வந்துரும். 1 by root u ன்றது இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி converges, அதனால that is converges சொல்லலாம். ஓகே,
The same way another problem பார்த்தீங்கன்னா 1 by x into 2 minus x. இங்கே வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் மட்டும் தான் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் அதுக்காக ஐடியா. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணலாம். 1 by x plus 1 by 2 minus xனா இங்கே டிஸ்கண்டினியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண்டிலையுமே இருக்குது. x equal to 0, x equal to 2. The integral diverges because of 0 to a dx by x is diverges. Okay, because of dx by x at the very starting இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் டைவர்ஜஸ்ன்றதுனால this is diverges. இது இந்த ஓவரால் சம் வந்து இஸ் த டைவர்ஜஸ். தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா sin x equal to 0ன்றது at x equal to 0, sin pi x equal to பையிலையும் இந்த 0. அதனால that is x equal to 0னா near x equal to 0, sin x is converges to near to x. The integral 1 by x, that is called that 1 by x மாறிடும். இந்த 1 by x ன்றது diverges தெரியும். அதனால the integral is the diverges. ஓகே, ஸோ ஒன்லி இங்கே வந்து கன்வர்ஜஸ் டைவர்ஜஸ் மட்டும் தான் செக் பண்ணியிருக்கோம். வேல்யூ எவாலுவேட் பண்ணலை. ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, டெஸ்ட் ஃபார் த கன்வர்ஜன்ஸ் அட் E. That is a positive integral. A be the only point of infinite discontinuity of f in the interval a comma b. The case where the integrand f is positive in certain neighborhood of a comma c, a is particularly simple and important. That is called the integral a to a plus epsilon to b f of x dx. So integral a plus epsilon to c f of x dx, integral c to b f of x dx. So integral a to c and integral a to b. So are either both convergent at a or both non-convergent. Therefore, the no loss of generality. Suppose f is positive in the interval a comma b. So the existence of the integral in such a case, the comparison, the another suitability chosen the integral, that is called the convergence of the integrand at the point A. Okay. The case of so the improper integral a to b, there is the necessary and sufficient condition for the convergence. So that is the integral a to b f of x dx, and f of x is here positive. In the case of the f of x is positive, that is converges at a. Where f of x is positive, x is belongs to a comma b, open interval a comma b. If and only if there exists k greater than 0 and such that integral a plus epsilon to b f of x dx is less than k for all epsilon belongs to 0 comma b minus a. 0 comma b minus a. That means I thought epsilon is sliced between a to b னு அர்த்தம். a க்கும் b க்கும் இடையில இருக்கு. Okay. So that is the condition, necessary and sufficient condition for this integral. Improper integral is converges at a in the case of f of x is positive. f of x is positive in the interval. Okay. So இது வந்து less than some k வா இருக்கணும். k ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும். Okay. That is pi of epsilon is not bounded above, is not bounded above. That is pi of epsilon is approaches to plus infinity as epsilon tends to 0. We say that the improper integral diverges to infinity, that is diverges to infinity. அதே மாதிரி comparison of two integrals. So let f and pi ன்றது ரெண்டு function such that for all x belongs to open interval a comma b, f of x greater than equal to 0 and pi of x greater than equal to 0, f of x less than or equal to pi of x, then integral a to b pi of x dx converges, implies integral a to b f of x dx converges. Okay, pi of x dx converges ஆ இருந்ததுன்னா
Okay, but then integral a to b f of x dx. எப்போ f of x less than equal to pi of x இருந்ததுனா, and integral a to b f of x dx doesn't converges. இது convergesனா implies this is converges. Okay, இது divergesனா that is called the doesn't converges, not diverges. That is implies integral a to b pi of x dx pi of x dx into doesn't converges. Okay, that is called the comparison test அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆல்ரெடி நம்ம சீக்வன்ஸில் பார்த்துருப்போம் and சீரீஸில் பார்த்துருப்போம். that is the same idea. That is the example, that is improper integral a to b and dx by x minus a whole power n. A improper integral at the point a, the point of discontinuity here. This is converges if and only if f அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n is less than 1. n less than 1னா this is converges. இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே. ஸோ ஃபார் தட் 3 கேசஸ் அரைஸ் பண்ணலாம். ஃபார் தட் n is not equal to 1. So then n is not equal to 1, that is called integral a to a plus epsilon to b dx by x minus a whole power n. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம். இது இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும்? ஸோ தட் இஸ் minus 1 by n minus 1 x minus a whole power n minus 1. இந்த மைனஸ் கீழே வந்ததுனால தான் இது 1 minus என்ன மாறுது. நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது a plus epsilon to b, அப்பர் லிமிட்டு எக்ஸுக்கு தான் போடுவோம் லிமிட்டு. ஸோ b minus a whole power n minus 1 and இங்கே போடும்போது a plus epsilon minus a epsilon ஆகிடும். ஸோ epsilon power n minus 1. இதில் epsilon tends to 0 plus நீங்கள் போடும்போது, ஸோ as epsilon tends to 0 plus, ஸோ if n is less than 1 இருந்ததுன்னா, n is less than 1 இருந்தால் n minus 1 எஸ் சொல்லுங்க. இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது மேல n plus 1 வருமா n minus 1 வருமா சார்? பவர் ஆட் ஆகி இங்கே பவர் 1 by x ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ரெடியூஸ் தான் ஆகும், n plus 1 வராது. ஓகே, x பவர் -2 plus 1 என்ன ஆகும் இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா? 1 குறையும். ஓகே குறையுது தானே. ஓகே, ஸோ அப்படியே எக்ஸ் பவர் என்ன இருந்தால் தான் ஆட் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே, கீழே டினாமினேட்டரில் வரும்பொழுது ரெடியூஸ் தான் ஆகும். ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரைட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஸோ n is less than 1னா that is called if n is less than 1. ஸோ n minus 1ன்றது less than 0 இல்லையா? n minus 1ன்றது less than 0னா epsilon power n minus 1 சீக்வன்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். that is epsilon power n minus 1ன்றது that is converges to infinity. Am I correct? epsilonன்றது that is called that is a point, that is the epsilon tends to 0, n minus 1 less than 0, that is called epsilon power n minus 1 approaches to infinity. 1 by epsilon power n minus 1 approaches to 0. Okay, there is n minus 1 greater than 0, 0 that is called the power positive x power n. Okay, this is the epsilon power n minus 1 is approaches to infinity. Then this is approaches to infinity. 1 by epsilon power n minus 1 approaches to 0. In the case of n minus 1 less than 0 varudana, less than 0 na that is called the negative. Negative undradanaala power la negative vanduruchuna, okay, that is called 1 by is something the positive varum. I thought x power minus 2. Okay, the x is approaches to 0 na, that 1 by x square is approaches to x is approaches to 0, that is infinity. That is idea. Okay, but the n minus 1 ன்றது நெகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில்
epsilon power n minus 1 என்றது approaches to infinity. So then 1 by epsilon power n minus 1 என்றது approaches to 0. Okay. So from this what is the conclusion அப்படி பார்த்தீங்கன்னா that is called இதுதான் லிமிட் இல்லையா 1 by 1 minus n b minus e whole power n minus 1 இதுதான் லிமிட் நமக்கு எப்போ epsilon tends to 0 plus in the case of n less than 1 இருந்ததுன்னா n greater than 1 இருந்ததுன்னா that is called n minus 1 greater than 0 n minus 1 greater than 0 வந்தால் பாசிட்டிவ் ஆகிடுது பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா epsilon power n minus 1 approaches to 0 ஆகிடும் இது அப்ரோச் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை போட்டே இருக்க வேணாம் ஓகே டைரெக்டாகவே இதை ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ தட் இஸ் 1 by epsilon power n minus 1 approaches to infinity அப்படின்னா இது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிமிட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அதனால தான் n less than 1னா தான் அந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் இஸ் கன்வர்ஜஸ் ஓகே ஐ தாட் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே n equal to 1 எடுக்கும்போது the particular case என்ன ஆகும் that is a dx by x minus a dx by x minus a னா integrate பண்ணால் log of x minus a so the a plus epsilon to b so log of b minus a minus log epsilon இல்லையா a plus epsilon போடும்போது so epsilon tends to 0 plus னா என்ன ஆகும் log epsilonன்றது log 0 minus infinity so that is approaches to minus infinity so the expression the limit வந்து என்ன ஆகுது doesn't converges that is diverges so அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் எப்போ கன்வர்ஜஸ் ஆகும் only in the case of n is less than 1 இருந்தால் தான் கன்வர்ஜஸ் ஆகும் otherwise is the doesn't converges that is a very important problem and improper integral that is a to b இது என்ன பிரச்சனை பாருங்க மேலே இருக்குது bன்றது b minus bன்றது 0 ஆகிடும் இது ஒரு இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் முன்னாடி ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் that is the difference so this is also converges if and only if n is less than 1 n is less than 1 தான் converges வேணா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே அது சேம் பேக் முன்னாடி போட்ட மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் and another two useful test that is practical test for the convergence at a and the integral of the integral f by comparison with the integral pi of x equal to 1 by x minus a whole power n and a practical test one பார்த்தீங்கன்னா that is fb positive in a comma b and the integral f converges at a the integral converges at a if there exists some positive number n greater than 0 and less than 1 such that the fixed positive number k such that f of x less than or equal to k by x minus a whole power n for all x belongs to a comma b and second one பார்த்தீங்கன்னா integral f doesn't converges there exists a number n greater than equal to 1 and a fixed positive number k such that f of x greater than equal to k by x minus a whole power n for all x belongs to b so this is the practical test 1 okay. and for that problem and this is the another test that is called practical test 2 that is the mu test னு சொல்லுவாங்க if a is the only point of discontinuity and of f on a comma b then limit extends to a plus 0 x minus a mu f of x x minus a whole power mu into f of x exist ஆகணும் and is non-zero finite and is non-zero finite இருந்ததுன்னா then integral a to b f of x dx converges if and only if mu is less than 1 அதே மாதிரி b is the only point of infinite discontinuity of f on a comma b limit extends to b minus 0
that is b minus x whole power mu f of x exist ஆகணும் and non-zero finite இருந்ததுன்னா okay integral a to b f of x dx converges if and only if mu is less than 1, mu is less than 1. Okay, okay, and the result is very important. Rendu test, let's get the proof. This is the example. Examine the convergence of the following integrals, that is integral 0 to 1 dx by x power 1 by 3 1 plus x square and integral 0 to 1 dx by x square 1 plus x whole square and இங்கே dx by x power 1 by 2 1 minus x whole power 1 by 2. I thought இது ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது, இது ஒரு பாயிண்ட்டு தான் இருக்குது, இதுவும் ஒரு பாயிண்ட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதனுடைய கன்வர்ஜென்ஸ் நம்ம செக் பண்ணோம்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா x equal to 0 is the only point of infinite discontinuity இல்லையா of the integrand. So when you compare with this function pi of x equal to 1 by x power 1 by 3. So the comparison test la pathina limit x tends 0 f of x by pi of x போட்டோமா limit x tends 0 1 by இதில் எடுத்து டிவைட் பண்ணும்போது இது கேன்சல் ஆகிடும். இது நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் சூட்டபிளாக இதுக்கு சூட்டபிளாக ஃபார் யூஸிங் த கம்பேரிசன் டெஸ்ட். So 1 by 1 plus x square, so the value is 1. So the limit is finite and non-zero constant. So by the limit comparison test, integral 0 to 1 f of x dx and integral 0 to 1 f of x dx have identical convergence behavior. So நமக்கு இதனுடைய நேச்சர் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும். ஏன்னா 0 to 1 dx by x power 1 by 3 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். That is called 0 to 1 dx by x power p, p equal to 1 by 3 இங்க. So p equal to 1 by 3ன்றது less than 1 இருக்கும் பட்சத்தில் p equal to 1 by 3 is less than 1ன்றதுனால so therefore the integral is converges. Integral is converges. Very important problem சொல்லிட்டு மேலே பார்த்தோம். x minus a whole power n நினைக்கிறேன், கரெக்டா? So dx by x minus a whole power n. So that is called, this is the converges. So இது convergesன்றதுனால by the comparison test this is called so converges. Okay, so very simple problem. And this is the another problem பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா x equal to 0ல மட்டும்தான் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஸோ இங்கே கம்பேரிசன் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? the best choice வந்து 1 by x square. இதில் லிமிட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லிமிட் x tends 0 f of x by pi of x. So then limit x tends 0 1 by 1 plus x whole square equal to 1 இல்லையா? ஸோ தட் இது 1 ஃபைனட் லிமிட் வருது. ஸோ கம்பேரிசன் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டெக்ரல் பை ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸு நான் இதனுடைய நேச்சர் வச்சு தான் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சொல்லணும். இதனுடைய நேச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே p equal to 2 அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் 1 அப்படின்னா இன்டெக்ரல் வந்து டைவர்ஜஸ். வெரி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்து ஒரு ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் டைரக்ட் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் த டைவர்ஜஸ். இது டைவர்ஜஸ்ன்றதுனால the given problem is the divergence அர்த்தம். Okay, so the same way integral 0 to 1 dx by x power 1 by 2 1 minus x whole power 1 by 2. So both x equal to 0 and x equal to 1 are points of discontinuity, points of infinite discontinuity, ரெண்டுமே infinite discontinuity. So என்ன பண்ணலாம் அது? So the convergence at both endpoints, that is f of x equal to something. So 1 by x power 1 by 2 1 minus x whole power 1 by 2. So the integral at an intermediate point வந்து c equal to 1 by 2 எடுத்தீங்கன்னா இதை 0 to 1 by 2 1 by 2 to 1 பிரிச்சுட்டு so at x equal to 0ல மட்டும்தான் is a point of discontinuity for the 0 to 1 by 2க்கு. So the f of xன்றது at x equal to near x equal to 0 1 minus x whole power 1 by 2ன்றது 1 ஆயிடுது. So f of x ன்றது 1 by x power 1 by 2 as x tends to 0 plus. So pi 1 of x equal to 1 by x power comparison test apply பண்ணலாம். apply பண்ணிட்டு proceed பண்ணலாம். as usual this is the converges. அதே மாதிரி at x equal to 1ல பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 minus x whole power 1 by 2ன்றது that is called
f of x is approaches to, that is pi 2 of x என்றது 1 minus x whole power 1 by 2 னு இருக்கும். அப்படி என்ன ஆகும், this is equal to 1 னு வந்துருது. comparison test, the pi 2 of x னுடைய nature is the converges because of powerல வந்து 1 by 2 இருக்கிறதுனால. So அப்படின்னா the base function is the converges. So that ரெண்டு போர்ஷனுமே கன்வர்ஜஸாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டுமே, ஸோ the original integral வந்து converges. Okay, that is a very important problem. Okay, இது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ரெண்டுமே கன்வர்ஜஸாக இருக்கிறது. And beta function that is called b of m comma n. b of m comma n என்றது integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x whole power n minus 1. There is converges if only if m is greater than 0, n is greater than 0. So that is given. பார்த்தீங்கன்னா 0ன்றது 0 வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. That is depend on the m minus 1 value. m minus 1 வேல்யூவை பொறுத்து தான் இது 0வா இது இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் பண்ணுமான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ m minus 1 வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில், இது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா that is approaches to infinity at the point x equal to 0. அதே மாதிரி n minus 1 நெகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் at the point x equal to 1ல this is approaches to infinity. இது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா that is approaches to 0. இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் that is approaches to 0. அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் m is greater than 0 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, செக் பண்ணுவோம். that is correct. That is called the integral f of x equal to something, that is m greater than equal to 1, n greater than equal to 1, the f of x is bounded. That is the idea. m minus 1 greater than equal to 0. Okay, this is correct. f of x is bounded on 0, 1. So the integral is proper integral, no doubt at all. That is converges. And m is less than 1 or that is m minus 1 less than 0. That is less than 1 or the x equal to 0 is the point of infinite discontinuity. n is less than 1 or the x equal to 1 is the point of infinite discontinuity. So now consider the case where both m less than 1 and n less than 1. That is when you choose any other point in between the c equal to 0 to 1, that is called the 1 by 2. So 0 to 1 f of x dx என்றது 0 to 1 by 2, 1 by 2 to 1 பிரிச்சுட்டு, ஸோ 0 to 1 by 2 நாம் எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா 0 மட்டும்தான் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி எந்த கேஸுக்கு, தட் இஸ் கால்டு த m minus 1 less than 1 less than 0 கேஸுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே கொண்டு வந்துடலாம், ஏன்னா இது நெகட்டிவ்ன்றதுனால தட் இஸ் கீழே கொண்டு வந்துட்டு pi 1 of x equal to இது எடுத்துட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா அருமையாக ஆன்சர் கிடச்சிடும். தட் இஸ் த கம்பேரிசன் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணும்போது, ஓகே, that is the integral pi 1 of x is the converges, therefore this is the converges. The given problem is converges இல்லையா. ஸோ இந்த கேஸுக்கு that is called m minus 1, the converges if p is less than 1, that is called 1 minus m less than 1, that is called m is greater than 0. Okay, in the case this is the convergence. And in the same way 0 to 1 by 2 f of x converges at x equal to 0, therefore m is greater than 0. The same way for x equal to 1 க்கு, x equal to 1 க்கு நாம் செக் பண்ணோம்னா இதை கீழே கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, that is called pi 1 of pi 2 of x என்றது 1 by 1 minus x whole power minus 1, comparison test apply பண்ணுறோம். அந்த pi 2 of x is converges, that is called 1 minus n என்றது should be p equal to 1 minus n. இது எப்படி இருந்தால் இது converges அப்படின்னு பார்த்தா p less than 1 இருந்தால் தான் convergence. That is 1 minus n less than 1. 1 minus n less than 1 that is n அந்த சைடு போச்சுன்னா n is greater than 0 தான் இது converges. So இந்த portion converges எப்போனா n greater than 0. So the given problemத்தை ரெண்டு போர்ஷனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு போர்ஷனுமே converges எப்போனா ஒன்று m greater than 0, இன்னொன்று n greater than 0. So ரெண்டுமே எடுத்தீங்கன்னா தான் that beta function is converges. That is the proof. Okay, very simple proof. Okay, and the same way 0 to pi by 2 x power m divided by sin x power n dx exists if only if n less than m plus 1. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம்.
okay, you can check, that is called integrand வந்து f of x. 0 பார்த்தீங்கன்னா sin 0 0 இல்லையா? In the case of n is positive, and that is called m is negative இருந்ததுன்னா x equal to 0ல இது infinity approach பண்ணோம். sin pi by 2 1 பிரச்சனை கிடையாது, இதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, 0 தான் பிரச்சனை. So the f of x equal to, this is the problem, x by sin x whole power n and x power m minus n, x power m minus n, that is x by sin x whole power n, that 1 by x power n minus m, because of that is n minus m is less than 1 and the condition நம்ம check பண்ணணும். So that is limit extend 0 போட்டிங்கன்னா the value is 1, 1 power anything is 1. Okay, இப்போ பிரச்சனை வந்து x equal to 0 is the only point of discontinuity. So that is limit extend 0 f of x என்றது m minus n என்றது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா that is called the 0, இது இந்த f of x னுடைய வேல்யூ. Okay, then m minus n equal to 0 இருந்ததுன்னா that is called x power 0 value 1 ஆயிடும். m minus 1 is less than 0 இருந்தால் that is called, இங்கே n minus m இருக்கு, m minus n is less than 0 இருந்தால் that is called n minus m is positive, that is called, that is approaches to infinity. இதுதான் இதனுடைய நேச்சர். அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா m minus n greater than equal to 0 இருந்தால் தான் the f of x என்றது பவுண்டடாக இருக்குது, that is near x equal to 0, the integral is a proper integral. m minus n less than 0 இருந்தால், that is n greater than m னா that is a point of infinite discontinuity. So we can move for the comparison test, the pi of x equal to something, அப்படின்னா the given integral limit வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ இதனுடைய நேச்சர் வந்து n minus m less than 1 இருந்தால் தான் integral diverges-ஆக இருக்கும், sorry converges-ஆக இருக்கும். So n is less than m plus 1. So the integral is the converges if only if n is less than m plus 1. So very easiest problem. The same way, the integral 0 to pi by 2 sin power mx divided by x power n, sin power mx divided by x power n dx. So that is if only if n is less than m plus 1. இதெல்லாம் மெமரி பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல, அப்படி மெமரி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஓகே, யூ ஆர் கிரேட். அதர்வைஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண பழகிக்குங்க, ரொம்ப நல்லது. ஸோ த சேம் ப்ரொசீஜர். And examine the convergence x power n minus 1 log x dx. முதல்ல இது கொடுத்துருக்கிறது ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலாக இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரலாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டிங்கன்னா பார்த்தா நமக்கு என்னென்னா 0 வர மாதிரி தெரியும், தட் இஸ் இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் த n minus 1. இந்த n minus 1 டிபெண்ட் பண்ணி தான் இது 0வா 0 இல்லையான்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ f of x என்றது பார்த்தீங்கன்னா that is the x power n minus 1 log x is negative in 0, 1. Okay, log x என்றது less than 0, log x னுடைய வேல்யூ வந்து less than 0 for the 0 to 1. Okay, log x னுடைய natural log 0 is the minus infinity and log 1 value 0. Okay, அது வரையிலும் negative value. So for the convergence testing we consider the positive function. எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வேணும்னா மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும், மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் 1, எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் 1 மைனஸ் லாக் எக்ஸ், மைனஸ் லாக் எக்ஸ்ன்றத லாக் ஆஃப் 1 பை எக்ஸ்னு எழுதலாம், லாக் ஆஃப் 1 பை எக்ஸ்னு எழுதலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் n மைனஸ் 1 கிரேட்டர் தென் 0ன்னு எடுக்கும்போது தட் இஸ் n இஸ் கிரேட்டர் தென் 1 as x tends to 0 plus limit x tends to 0 plus x power n minus 1 log x என்றது become 0. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் இது 0, பிரச்சனை கிடையாது. f of x is bounded near x equal to 0, the integral is proper integral and then convergent, no problem. Suppose இது நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் that is approaches to infinity, that is point of infinite discontinuity. அப்படின்னா இந்த m என்றது பாசிட்டிவ் நம்பர், that is called m plus n minus 1 என்றது m என்றது பாசிட்டிவ் நம்பர், that is called
m plus n minus 1 is greater than 0. So then limit extends to 0 plus minus x power m plus n minus 1 log x equal to, so that is called the 0. Okay, n minus 1 என்றது நெகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் m என்ற ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா that is become the positive. அப்போது limit extends 0 plus என்றது 0 ஆகும். So for any alpha greater than 0, so limit extends to, that is the reason. Okay, approaches to 0 என்றதுனால limit என்றது. So for any given epsilon, there exists a delta, x is lies between the 0 and the delta. So minus x power m plus n minus 1 log x என்றது less than epsilon. எனக்கு என்ன வேணும், minus x power n minus 1 log x வேணும். அப்படி அந்த x power m அப்படி அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு தள்ளிட்டு போனீங்கன்னா epsilon by x power m, epsilon by x power m. இப்போ நான் கம்பேரிசன் இன்டெக்ரல் வித் 0 to delta epsilon by x power m dx எடுத்துக்கிறேன். இது எப்போ கன்வெர்ஜாக இருக்கும்னா, that is m is less than 1 இருந்தால் தான் கன்வெர்ஜஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ m is less than 1னா that is convergence. So m is less than 1னா that is called m plus n minus 1 greater than 0. So therefore m is greater than 1 minus n. So that is called we can find such an m if and only if 1 minus n less than 1, that is called n is greater than 0 varanda. So therefore integral is convergence எப்போ n is greater than 0 varanda, integral is convergence நடக்கும். Okay, that is a very important idea. Okay, so when you n equal to 0 na என்ன ஆகும், n equal to 0 na இது நெகட்டிவ் ஆகிடும். ஓகே, that is called log x. log x நோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராடக்டில் இருக்குது. ஸோ log x நோடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா log xன்றது x மாதிரி நினச்சிட்டு x ஸ்கொயர் பை 2 இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, ஸோ லிமிட் போட்டிங்கன்னா log 1 வேல்யூ 0, எப்சிலான் போட்டிங்கன்னா log epsilon. ஓகே, epsilon tends to 0 னா log 0 is the minus infinity. So it's a divergence. n less than 0 na, that is x is sliced between 0 to 1, x power minus 1, x less than x power n minus 1. So x power n minus 1 na, that is less than integral 0 to x power minus 1 dx. இந்த போர்ஷன் நாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் டைவர்ஜஸ்னு, அதனால் இது டைவர்ஜஸ்னு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல கம்பேரிசன் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம். தேர்ஃபோர் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்னா, இந்த இன்டெக்ரல்னுடைய வேல்யூ இஸ் கன்வர்ஜஸ் if only if n is greater than 0 varada, this is a convergence. So that integral 0 to 1 x power n minus 1 e power minus x, e power minus x, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா the x power n minus 1, that is convergent if and only if n is greater than 0, n is greater than 0 varada, that is the convergence. So that is n is greater than 0 means, okay, that is become the positive, that is f of x equal to x power n minus 1, f of x n is greater than equal to 1 எடுத்தா என்ன ஆகும், that is n minus 1 greater than equal to 0. Okay, so x tends to 0 plus போடும் பொழுது this is become the, okay, இது நாகு 1 ஆகும், n equal to 1 னா that is become the 1, and n greater than 1 னா, okay, n equal to 1 னா that is okay, n minus 1 1 minus 1 0, ஆமாம், x க்கு பதிலாக 0. ஓகே, கரெக்டாக limit extends to 0 plus x power n minus 1 e power x is become 1. n is greater than 1 ஆகுதா, that is called the greater than 1 னா that is called the positive. 0 ன்றது 0, அதனால் 0 ஆகிடும். ஸோ இந்த ரெண்டு கேசஸ்லையுமே the f of x is bounded. இதுதான் f of x, இது bounded ஆகிடுது, ஏன்னா ரெண்டுமே finite value. Okay, bounded near x equal to 0. So the integral is proper integral, that is convergent. Okay, so for the 0 to 1 la, 0 less than n less than 1 na, x equal to 0 ன்றது point of discontinuity. அப்போ pi of x equal to என்ன எடுத்துக்கலாம், x power n minus 1 எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா லிமிட் கண்டுபிடிக்கலாம், that is the comparison டெஸ்ட்டுக்கு. ஸோ லிமிட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1 வருது. ஸோ pi of x ன்றது have the same comparison, that is the pi of x into the x power n minus 1. x power n minus 1 என்றது epsilon to 1 போட்டிங்கன்னா இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் x power n by n வந்துடும். ஸோ 1 by n and epsilon போடும்போது epsilon power n divided by n வந்துடும்.
திருப்பி அந்த n டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. Epsilon tends to 0, that is tends to 1 by n, that is this is converges integral pi of x dx என்றது 1 by n என்றது n என்றது என்னது 0க்கு 1க்கு இடையில இருக்குன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ n டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால the 1 by n is finite because of n is choose 0க்கு 1க்கு இடையில choose பண்ணதுனால. So that is the pi of x is converges. Therefore this is the converges for எந்த கேஸுக்கு n is lies between the 0 to 1. That is the n greater than 0ல that is the integral is converges னு அர்த்தம். And the convergence of integral 0 to 2 log x by root of 2 minus x dx. So f of x equal to log x by root of 2 minus x. Okay, இது பாருங்க 2ல இது பிரச்சனை, 0லையும் பிரச்சனை. 0லையும் log 0 minus infinity, 2ல anything by 0 infinity. That is the problem. Okay, so both end points that is the point of discontinuity. So என்ன பண்ணலாம், நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து ரெண்டு இன்டெகிரலாக பிரிக்கலாம். பிரிச்சுட்டு 0 to 1, 1 to 2, that is the best choice. Okay, so 0 to 1ல f of x is negative. So f of x என்றது 0 to 1ல negative. இப்போ தான் பார்த்தா log 0 minus infinity, log 1 value 0. அதனால் consider the positive function minus f of x. So apply the mu test, that is called at x equal to 0ல. x equal to 0ல mu test apply பண்ணோன்னா இங்கே x minus 0 whole power muன்னு போடுவோம் இல்லையா, mu into f of x. So அதை போட்டிங்கன்னா that is the f of x, x power mu into f of x limit extends to 0 plus. So என்ன ஆகும் அது, that is root 2 minus x as extends to the somethingனா root 2னு வந்துடும். Okay, so as extends to 0 plus now. So x per mu f of x என்றது 1 by root 2 into the something வருது. இதில் mu என்றது greater than 0னா this is equal to 0. Therefore this is equal to 0 for mu is greater than 0. Mu equal to 1 by 2 less than 1 இருந்ததுன்னா by the mu test mu equal to 1 by 2, choose mu equal to 1 by 2 for less than 1, that is called the by the mu test the first integral is the converges இல்லையா. Okay, ஏன்னா 0 to 1 by 2 choose பண்ணுங்க, that is 0 to 1 okay. So the second integral பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2க்கு mu test for x equal to 2 that is the 2 minus x whole power mu into f of x. So that is the f of x 2 minus x whole power mu. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா limit extends to 2 minus, so mu minus 1 by 2, that is இங்கே whole power 1 by 2 இருக்கிறதுனால அதனால தான் இங்கே 2 minus xன்னு எடுக்கிறது. So the mu equal to 1 by 2 choose பண்ணிங்கன்னா this is become the 0 log x, so log 2 வருது, that is which is finite non-zero. So therefore mu equal to 1 by 2 less than 1 எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன வருது, that is called the mu test பிரகாரம் the second integral is the converges. So both integral is converges, therefore the original integral is the converges. Original integral is the converges. This is another problem. Find the value of m and n for which the integral is converges. In the integral converge ஆகிறது, what is the value of the m and n. So இதில் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா 0லையும் பிரச்சனை, because of the n is depend on the n. So f of x equal to n greater than equal to 0 எடுக்கும்போது x tends to 0 plus na x power n என்றது approaches to 0 or 1 எப்போ 1 வரும், x power n என்றது n பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா that is called 0வாக இருந்ததுன்னா 1, கரெக்ட் தான். x equal to n equal to 0னா 1, n greater than 0னா that is approaches to 0. Okay, so e power mx என்றது approaches to 1 as it extends to 0 plus. Okay, so f of x is bounded near x equal to 0, the integral is a proper integral, and n is less than 0 na x equal to 0 is the point of discontinuity. So n equal to minus p னு எடுத்துக்கலாம். Okay, that is p is greater than 0. So x power minus p 1 by x power p. So உங்களுக்கு அந்த
f of x equal to comparison test apply பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். So therefore limit கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லிமிட்ன்றது limit x tends 0 plus f of x by 1 வந்துடும். So therefore pi of xன்றது convergence பார்த்தீங்கன்னா p is less than 1 convergence, that is minus n less than 1 convergence. ரெண்டு பக்கம் மைனஸால் மல்டி பண்ணிங்கன்னா n is greater than minus 1 convergence. அப்படின்னா the integral is converges all m and when n greater than equal to 0, all m when n is less than 0, that is called, but n is greater than minus 1. So the ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா that is called the n greater than minus 1 இல்லை for any real m the integral is converges. The integral is converges. So 0 to pi by 2. So that is called the log sine 0. Log 0 is the infinity, minus infinity. So that is, this is the improper integral. Okay. So f of x equal to log sine x at x equal to 0. Actually பார்த்தீங்கன்னா log sine x என்றது sin x approaches to 0. This is approaches to minus infinity. So point of discontinuity. But at the sense f of x is the negative function for the 0 to pi by 2. So minus f of x is the only positive function. So the comparison test apply பண்ணும்போது pi of x equal to 1 by x power n அப்படின்னு எடுத்துட்டு proceed பண்ணிங்கன்னா this is become the minus x power n log sin x வந்துடும். So then when you compare with the, that is the L'Hopital rule apply பண்ணி proceed பண்ணிங்கன்னா we get it 0. So it's a finite value. So therefore the comparison test, this is converges, n is less than 1 na, abuna there is minus 0 less than equal to minus f of x, that is m into pi of x near 0 for some m. So the comparison test, that is 0 to pi by to minus f of x converges. 0 to pi to f of x dx is the converges. Okay, in the value evaluate பண்ணலாம் using that I thought plus 2 ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் the problem. Okay, limit எனக்கு மறந்து போச்சு. So x tends to pi by 2 minus x, that is on the property apply பண்ணிருப்பாங்க. apply பண்ணிட்டு you can evaluate. It's a standard problem. That is minus pi by 2 log 2 னு வரும். plus 2 ல இருக்கு I thought. property base பண்ணி போகுது. And test the convergence of the 0 to 1 log x by root of 1 minus x square dx. So இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 0 இல்லை log 0 minus infinity 1 ன்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் both are is the point of discontinuity. Okay, substitution by x equal to sin y and dx x equal to 0, y equal to 0, that is x equal to 1, y equal to pi by 2. The problem like that இது மாதிரி change பண்ணிக்கலாம். For the 0 to pi by 2 log sin y divided by cos y na, that is cos y cancel ஆயிடும். So that problem is become like that. So இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி மாற்றினா ஆல்ரெடி நம்ம இதை எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறோம். So therefore the value is converges, the given integral is the converges to minus pi by 2 log 2. இதெல்லாம் very standard problem. Okay, that is the test for convergence. 0 to 1 dx by root of 1 minus x cube. So 1 minus x cube by the formula a cube minus b cube formula, this is 1. So the பிரச்சனை என்னன்னா this is bounded, இது இந்த portion இதில் பிரச்சனை இல்லை. There is greater than equal to 1 and less than equal to 3, and that is called 1 by root 3 less than equal to something less than equal to 1 and போடலாம். Because of this is bounded, the x lies between the 0 to 1, அதனால that is 1 plus 1 plus 1 என்றது that is equivalent to 3, that is less than equal to 3. So இங்கே ரூட் வர்றதுனால ஓகே ரூட் 3 வரும். ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா we get the result. So the m equal to 1 என்றது be an upper bound. Okay, therefore 1 by root of 1 minus x cube less than equal to 1 by root of 1 minus x. So the comparison integral எடுத்துட்டு proceed பண்ணிங்கன்னா already நமக்கு தெரியும், that is the right hand side is the converges because of p equal to 1 by 2 ன்றதுனால whole power 1 by 2 இருக்கிறதுனால. So the left hand side is the converges. Okay, I will stop here.
ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள். ஓகே, இதுவரையிலும் எடுத்தது ரியல் ஆன்சர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக், லிட்டில் பிட் வேகாக இருக்கலாம். ஓகே, அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுத்தேன். கொஞ்சம்